లాక్స్ ఉంటాయి సర్కిస్తాను కీస్ కింద సార్ విజిబిలిటీ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఇవి ఓకేనా? ఈ లెటర్స్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుందా? అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు పర్లేదా? ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే కంటిన్యూ విజిబుల్గా ఉందా లేక వైట్ బాగుంది? ఓకే అది ఓకే. మీకు ఇది ఎలా ఉంది అంటే సరిపోతుంది. సో హౌ ఆర్ యూ? యా, how did you feel about yesterday's class? How was it? Actually, it was introductory class, class for each and everyone. And moreover, this is NCERT means the basic things only we are going to be discussing. It's not beyond that. We are not going to advanced classes of the chapters of Indian polity. Okay, so that this is only basic concepts and basic information, whatever provided in the NCERT, that's only we are trying to learn for 30-day period. Okay, after that we will move into the advanced program of NCERT of each and every subject. Okay, let me continue from tomorrow's class onwards. Okay, so making of the Indian Constitution. Making of Indian Constitution. Right. Now we are going to be talking about the background of the Indian Constitution. Making of the Indian Constitution. So, making of the Indian Constitution, here we are trying to learn about that making means drafting. Just whatever, if you want to take up the important points on that board, and then later onwards we will provide all that material also. Okay, making means here drafting or framing or writing the Constitution of India. Okay, before going to learn about the making of the Constitution, what had happened before writing of the Indian Constitution before 1946? Before 1946, what had happened to that draft, to the authors of the Indian Constitution, are that freedom fighters and the leaders of INCs and the leaders who supposed to be ruled the nation of India before making of the Indian Constitution, who fought against the Britishers to get independence to the nation of India. Okay, so making before that backgrounds, in November 1927, the British government appointed the Sir John Simon Commission to review the working of the Government of India Act 1919 and to propose constitutional reforms for India. So here just try to understand this. Sir John Simon Commission. Actually, this commission imposed by British Parliament. British Parliament, right? When it imposed 1927. 1927, why? Because actually Government of India Act 1919, this commission is coming here to review on that Act of Government of India Act 1919, how that act was working, what kind of provisions is supposed to be suited to the people of India, and is there any changes to change in that act, or else how the people are going to be thinking about all this, and about all the feelings they are coming here to collect all the feelings of the Indians. So that's what the Simon Commission had been appointed
by the British Parliament. Then moreover here in this commission, no Indian person, no Indian member is not there. So that's what the Simon Commission was boycotted in India in the year of 1927. Yes, you know well about this one. And moreover, proposed constitutional reforms. Not only reviewing on this Government of India Act 1990, and this commission is coming here to review or to reform any constitutional reforms for India. And suppose Marki, Bharatdeshan Kapuriki Manavalem just we want the constitution. We want the constitutions, so that's what we can get that Swarajya. అంటే స్వరాజ్యాన్ని మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం కాబట్టి మాకు రాజ్యం కావాలి అంటే ఇలాంటి డిమాండ్స్ ఆల్ దీస్ డిమాండ్స్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఆర్ దట్ రూలర్స్ ఆఫ్ ది బ్రిటిషర్స్. అప్పుడు ఈ యొక్క కమిషన్ వీటన్నిటి మీద కూడా రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. The commission did not have a single Indian member which worked leaders of the nationalist movements. So అప్పుడేమైందంటే then all that leaders of the nationalist movements, they opposed this Simon Commission. Simon Commission go back because you do not have any member of Indians. So that's what we do not accept your commission. Whatever you are going to be taking up all the inputs in here, and we will not accept all that kind of things because you are the whites, you are the Britishers, you are the rulers. You can write and you can put up whatever you wish, not our wishes, not our aspirations. So that's what we don't want you to come into do all these kind of things. So by that national movement leaders, they opposed that commission. Next, while the British acknowledged that this content, it did not change the composition of the commission and instead asked the Indians to prove that they could draw up a constitution themselves. So అప్పుడు మనకి ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ ఏం చేసిందంటే మనకి యాక్చువల్గా ఈ యొక్క యాక్ట్స్ మొత్తం కూడా తెలుసు కదా మీకు 1909, 1919, 1935, 1947 ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు కదా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ బ్రీఫ్ introduction of each and everything. When time comes, we will discuss all these acts. These acts can be called as the backgrounds. All these are the backgrounds. We have nearly 12 to 13 acts are there. అవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్న తర్వాత క్లాసు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ సమన్ కమిషన్ ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి వచ్చిన అంశాలు మాత్రమే ఇక్కడ మనం వాటిని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బ్రిటిషర్స్ ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళందరూ కూడా మనందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. బ్రిటిషర్స్ ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు కూడా బాగా హర్ట్ అయిపోయి సో కాదు అట్టయితే మీరు వైల్ ద బ్రిటిషర్స్ అక్నాలెడ్జ్ ద డిస్కంటెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎందుకు మనం డిస్కంటెంట్ వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కదా, ఎందుకు వై ది ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ప్రపోజల్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకొని సో వీ విల్ సపోర్ట్ యూ టు మేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో హెడ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటం జరిగింది. A similar challenge was made in 1925. This is very important by Lord Birkenhead. Then the Secretary of the State for India. Then the Secretary of State for India in the House of the Lords. In the House of the Lords means nothing but a Rajya Sabha like in India in the British Parliament. So he was the member of the Lord Birkenhead. Let them means Indians produce a constitution which carries behind it a fair measure of the general agreement among the great peoples of India. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు, మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలంటున్నారు కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ రైట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కట్స్ అండ్ డేర్ మీకు కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు వెళ్ళేసి మీ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోండి, అంతేగాని మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి కాక్బుల్ స్టోరీస్ మొత్తం చెప్పొద్దని చెప్పేసి ఇతను మీకు అంత టాలెంట్ ఉంటే అంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ కానీ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే రాసుకోండి అని చెప్పేసి ఇతను మనకి ఛాలెంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు? లార్డ్ బిర్కెన్హెడ్ అనేటువంటి బ్రిటిష్ ఎంపీ ఇన్ రాజ్యసభ ఉన్నట్టు ఈ యొక్క ఛాలెంజ్ని పట్టుకొని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సో నువ్వు ఇలా అంటావా, మేము యాక్చువల్గా వీఆర్ సపోర్టింగ్ యూ ఆల్వేస్, మేము ఇప్పటివరకు మీ యొక్క పాలన ఉన్నాం కాబట్టి మేము రాసుకోవాలి, మేము చేయాలన్న మా యొక్క డ్రీమ్స్ కానీ ఆస్పిరేషన్స్ కానీ హోప్స్ కానీ మొత్తం ఇలా మీరు విమర్శిస్తారా, ఇలా క్రిటిసైజ్ చేస్తారని చెప్పేసి దెన్ అవర్ లీడర్స్, నేషనలిస్ట్ లీడర్స్
the nationalist leaders had taken challenge of his words. ఏమని తీసుకున్నారు? Leaders of the nationalist movement responded to the challenge by drafting of the Nehru's report. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? Then they had taken challenge of, as Birkins had words అన్నారు. అరే నువ్వు చెప్పేది అందరూ డెఫినెట్గా we will prove it, we will write it, we will submit that constitution to the ఇండియా అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇక్కడ నెహ్రూ రిపోర్ట్, నెహ్రూ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? హూ ఇస్ నెహ్రూ? ఎస్, మోతీలాల్ నెహ్రూ. మోతీలాల్ నెహ్రూ ఇతను ఫాదర్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇతను ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్రూప్ 9 మెంబర్స్ గ్రూప్ తోటి ఒక కమిటీని వేసుకొని ఆ యొక్క కమిటీ తోటి వాళ్ళు మొత్తం కూడా రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరుగుతుంది అనమాట. దెన్ దే స్టార్టెడ్ టు రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ which was suited to the people at that time only. అందుకోసం అది రాయడం జరుగుతుంది. In December 1927 at its Madras session మనకి INCs ఉన్నాయి కదా, the Indian National Congress took 2 major decisions in response to the setting up of the Simon Commission. ఇక్కడ ఏం చేశారు? INC మనకి ఇక్కడ 1927లో వాళ్ళు వచ్చారు కదా, ఎవరు? సైమన్ కమిషన్ వచ్చేసి. తర్వాత 1925లోనే వీళ్ళు ఎవరు? అతను బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఛాలెంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 1927లో వి స్టార్టెడ్ దట్ అగెన్స్ట్ దట్ సైమన్ కమిషన్. దెన్ అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే INC, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, మెడ్రాస్ సెషన్లో మొత్తం కూడా ఎంటర్ ద సెషన్ హ్యాడ్ టేకెన్ డెసిషన్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వీ హ్యావ్ టు రైట్, వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ డెసిషన్లో అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే 1927 డిసెంబర్లో జరగడం జరిగింది. IAS సెషన్ అంటే మద్రాస్ సెషన్ అని అంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ద ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ కమిషన్, ఈ యొక్క సెషన్లో ఈ కమిషన్ వ్యతిరేకిస్తూ మన వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి 2 డెసిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవేంటివి? ఫస్ట్, ఇట్ డిసైడెడ్ టు నాట్ కోఆపరేట్ విత్ ద కమిషన్. డిసైడెడ్ నాట్ టు కోఆపరేట్ విత్ ద కమిషన్ అంటే సైమన్ కమిషన్ తోటి వీ విల్ నాట్ కోఆపరేట్, వీ విల్ నాట్ సపోర్ట్, because the Simon Commission completely against for our wish and will. So that's what we completely against for all such kind of things. Secondly, it set up an all party conference to draft the constitution for India. So second ఏం చేశారంటే all party conference ని కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి they had decided in that Madras session in 1927లో వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. దెన్ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఇంకొన్నటువంటి పార్టీలు అప్పుడు సీన్ అంటే చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి పార్టీస్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా లిబరల్ ఫెడరేషన్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్, సిక్, సెంట్రల్ లీగ్ అండ్ అదర్స్. ఈ పార్టీస్ మొత్తం కూడా ఒక కాన్ఫరెన్స్ సెటప్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ఆల్ దీస్ పార్టీస్ టుగెదర్ దే స్టార్టెడ్ డిస్కషన్స్ టు మేకింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క హెడ్ ఎవరు ఉన్నారంటే MA అన్సారీ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది బాంబే ఆల్ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్. ఆల్ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగిందంటే బాంబేలో. దెన్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ ఇన్ బాంబే ఆన్ 19th May 1928. 28లో వీళ్ళు ఏం చేశారు? దే హ్యాడ్ టేకెన్ ద డెసిషన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిర్ ఛాలెంజ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ constitution. It is the wish and will and aspirations and desires and wants of the people of India. And they had taken all these kind of things. Okay. Just important to ask for the next we will provide such materials. తర్వాత మెటీరియల్ యాక్సెప్ట్ చేసి యాప్లో ఉంటాయి, లేదా మనకి జనరల్గా మీకు హ్యాండ్అవుట్ కూడా మేబీ ప్రొవైడెడ్. రైట్. Next, the report was prepared by the committee chaired by Motilal Nehru. The report, which report? Motilal Nehru report, which was going to be prepared at the making of the Indian Constitution by the challenge of Britain heads, the Lord Britain's
head, one of the members of the British Parliament in the year of 1925. With the Jawaharlal Nehru acting as a secretary. So, Motilal Nehru report. It can be called as Motilal Nehru, like a Nehru report. దీని ఏమంటారు నెహ్రూ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసుకుని అడగడం జరుగుతుంది. అది నెహ్రూ యొక్క రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్లో సుమారుగా మనకి అక్కడ 9 మెంబర్స్ ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ 9 మెంబర్స్ అందరూ కూడా మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. దీంట్లో వచ్చేసి చైర్మన్ వచ్చేసి నెహ్రూ, మోతీలాల్ నెహ్రూ చైర్మన్గా ఉండటం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. కాబట్టి హెడెడ్ బై మోతీలాల్ నెహ్రూ యొక్క రిపోర్ట్ యొక్క హెడ్ లేక చైర్మన్ ఎవరంటే మోతీలాల్ నెహ్రూ హెడ్ Motilal Nehru, and the secretary of that report is Jawaharlal Nehru. So these are the important. There are some 9 notable members are there in that commission. So how many members are there in that? There are 9 important persons are there, and moreover all that 9 members nationalist movement supporters, and they participated completely in the nationalist movement. Next, this committee drafted a constitution for India. So ee committee దేనికోసం ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఈ కమిటీ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా టు డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా. And in 1931 the resolution at the Karachi of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like. So ఇక్కడ మన కరాచీ సెషన్ ఉంది. కరాచీ సెషన్ ఇప్పుడు 1927. సో మెడ్రాస్ సెషన్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ 1927 మెడ్రాస్ సెషన్ లో మనం ఏం చేసుకున్నాడు, దే హ్యాడ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ ఆర్ రెజల్యూషన్, we have to draft a constitution for India with the all party meeting. Then come to 1931 in the Karachi session. In the Karachi session, Indian National INC, it is means yes, dwelt on how independent India constitution should look like. అంటే ఏ విధంగా భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉండాలి, భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క కరాచీ 1931 కరాచీ సెషన్లో they had taken a resolutions. Okay now? So, and ikkada 1927 Madras session what they had taken resolutions to draft the constitution for India. In the year of 1931 in this Karachi session they had taken resolutions that constitution based on the wish, will and wants and aspirations of the people, and వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాటికి తగ్గట్టుగా దీన్ని డ్రాఫ్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది. సో వాట్ కుడ్ బి దేర్ ఇన్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్, what they had proposed by this session in the Constitution of India. Suppose fundamental rights they proposed in this session. These fundamental rights are supposed to be there in Constitution. Next, citizenship, legislature, judiciary, executive. So likewise all these things are supposed to be there in this Constitution. By that 1931 Karachi session had been resoluted. Okay, next, these documents were committed to that inclusions of the what kind of things mentioned in that constitution, or what kind of things would be there in that constitution. Yes, universal adult franchise. Universal adult franchise means yes, this is right to vote is supposed to be given to each and every person or every citizen. Those are eligible to casting their vote. But before this, that franchise, that franchise had been given to only educators, the businessman, that famous person in that time only they had given that such type of franchise to contest or to utilize their vote. But by this constitution the vote has to be given to universal adult franchise. Next, right to freedom, right to equality,
protecting the rights of minorities also. So all these kind of things mentioned there. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రైట్ టు ఓట్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, లిబర్టీ ఉండాలి, నెక్స్ట్ మైనారిటీస్ మొత్తానికి కూడా ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కూడా కల్పించాలి. ప్రొటెక్షన్ కూడా మనం ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైనారిటీ ఇన్ ఇండియా. సో ఇవన్నీ కూడా దే రెజల్యూటెడ్ ఇన్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ బై 1931 Karachi session. Okay. Next, in this Constitution of Independent, yes, all these kind of things were independent India lo, independent India ko వచ్చేసరికి భారత రాజ్యాంగం ఈ మొత్తం కూడా ఉండాలని చెప్పేసినారు. So that's what all these aspirations poured in the right on the Constitution of India. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Next, there are some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. Okay, next, the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like Government of India Act 1935. This is one of the important acts made by the Britishers, and our present constitution, lot of the provisions, lot of the things had been borrowed from this Government of India Act of 1935. So ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్టెడ్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఫ్రమ్ ద colonial laws like the Government of India. So parliamentary system and democracy, and next rights, like etc. All these kind of things, all these kind of procedures and the details have been borrowed from this to that Constitution of India. Next, many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution. Yes, we discussed about, not discussed, just we remembered about the French Revolution in yesterday's class. So ideals of the French Revolutions. What are the ideals? Ideals means here the principles. The important principles and the practice of the parliamentary democracy in the British, parliamentary democracy from the British, and the Bill of Rights, nothing but fundamental rights from the US. All these principles, all these important objectives, important procedures had been borrowed into the Constitution of the Independent India. French Revolution? Just it is historical. Okay, we will let you know later. ఓకే, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ వస్తాను కూడా ఏంటంటే ప్రజల యొక్క ఆస్పిరేషన్ మీద అప్పుడు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కానీ లేక అమెరికన్ రెవల్యూషన్ కానీ హౌ అవర్ మనకి ఇండిపెండెంట్ 1857 రివోల్ట్ ఏ విధంగా అయితే జరిగిందో ఇలాంటి రివోల్ట్ అక్కడ రావడం వల్ల ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, తర్వాత ఫ్రీడమ్. John 1, it is completely different. That is British. This is French. So అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రజలకి కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ కానీ, ఈక్వాలిటీ కానీ, లిబర్టీ కానీ లేకపోతే అప్పుడు మొత్తం కూడా రివోల్ట్ జరిగి దేశం మీద లేక ప్రభుత్వం మీద రివోల్ట్ చేయడం వల్ల దెన్ దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ ఓవర్ వాట్ ఎవర్ దే విషెస్. ఆ విధంగా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. అలాంటి అంటే ఇక్కడ ఐడియల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఫెటర్నిటీ, లిబర్టీ, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. అంటే మనకి ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కానీ, తర్వాత అమెరికన్ రెవల్యూషన్ నుంచి కానీ, అమెరికన్ రెవల్యూషన్ నుంచి కొన్ని తీసుకోవడం, తర్వాత అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్, నథింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, తర్వాత మనకి బ్రిటన్లో ఉన్నటువంటి, తర్వాత రష్యా నుంచి కొన్ని, ఇలా అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మన కాంటెంపరీగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఇండియాతో కాంటెంపరీగా ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాలు ఏవైతే మనకి పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతున్నాయో అలాంటి వాటి నుంచి మనకి కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క బేస్డ్ ఆన్ ద సిటిజన్స్ యొక్క విషన్, విల్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ ప్రకారం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అవే ఏంటంటే ఐడియల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ రష్యా. సో not only these, and also Russia, the socialist revolution in Russia
had inspired many Indians to think of shaping the system based on the social, economic equality. So the same kind of things has merged in the preamble of the present Constitution of India. So all these మనకి ఇక్కడ ఏం చేశారు, equality of the social and economic equality has been borrowed from the Constitution or from that revolution of the Russia into Constitution of India right now. మన ప్రస్తుత కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెర్జ్ చేసి ఉండటం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేంట్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రియాంబుల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క పార్ట్లో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మెర్జ్ చేసి అంటే సో భారత రాజ్యాంగానికి మనకి ఏం కావాలి, వాట్ 1931 కాన్స్టిట్యూషన్ అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగిందంటే all that party meeting had decided to implement, to pour all these aspirations, all these wishes of each and every person supposed to be mentioned here, and we have to respect each and every citizen. We have to give the identity. We have to provide whatever they wish. We have to give the freedom whatever they want to do. So such etc. Such things had been supposed to be provided by this Constitution of the independent India. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చేయాలి చెప్పాలి. నెక్స్ట్, yet they were not simply imitating what others had done. అంటే ఇక్కడ మనం రష్యా, ఫ్రాన్స్, Britain, USA. So we had taken some of the important principles, important provisions or procedures which suits to India, which suits to citizens of India, had taken into our constitution. But we are not the same imitating. We are not collecting all kind of things into the Constitution of India. Just whatever we wish. Just here they had at each step they were questioning whether these things suits our country or not. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఆ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రొసీజర్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ ఇవన్నీ సేమ్ యాస్టీస్గా కాకుండా వాట్ ఎవర్ సూట్స్ ఫర్ అస్, వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఓన్లీ దే హ్యాడ్ టేకెన్, దట్ ఓన్లీ దే హ్యాడ్ poured in the Constitution of India. అందుకోసం ఇక్కడ చూడు క్లియర్లీ దే మెన్షన్డ్, yet they were not సింపుల్ ఇమిటేటింగ్ వాట్ అదర్స్ హ్యాడ్ డన్. వాళ్ళు ఫ్రెంచ్లో కానీ, రష్యాలో కానీ, అమెరికాలో కానీ, బ్రిటన్లో కానీ ఉన్నటువంటి అంశాలు యాస్టీస్గా మనం కాపీ చేయాలి. we studied, if there are any changes are there, by changing all that procedures, all that objectives as principles which suits to India, we adopted such kind of things. అలా మనం వాటి మార్చుకొని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. At each step they were questioning whether these things suits or not. సపోజ్ అంతే కదా, మనకి ఎగ్జామినేషన్కి వెళితే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవి ఒక 2 రాంగ్ అవుతుంది, 2 ఎలిమినేట్ చేసుకుంటారు, రిమైనింగ్ 2లో విచ్ ఇస్ కరెక్ట్. దేర్ వీఆర్ వెదర్ చెకింగ్ either ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్, either ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్, either సెకండ్ ఆర్ ఫోర్త్. ఇలా ఏ విధంగా అయితే మనం చెక్ చేసుకుని కరెక్ట్ పెడుతున్నామో అలాగా మన యొక్క ఫేమస్ వీళ్ళందరూ కూడా దే నేమ్డ్ దట్ all the procedures, objectives from other nations, great nations, had been taken from the Constitution, taken into the Constitution of India. Next, all these factors contributed to the making of our Constitution. All these factors, what are the factors? What are the important revolutions or important movements, important agitations happened in India, in the world? All that agitations and the movements and the revolutions based on the liberty, freedom, equality, fraternity and right to Francis. వీటన్నిటి కోసం ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి సపోజ్ వెస్టర్న్, ఇఫ్ యూ థింక్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ద పీపుల్ విషెస్ అండ్ దేర్ కల్చర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ నేషన్స్ లైక్ ఇండియా. కాబట్టి మనకి ఏదైతే అవసరం అవుతుందో దాని గురించి మనం కూడా ఆలోచన తీసుకోవటం వీలైతే, if it needs any changes, we can make the changes and we can fit into the Constitution. That's all.
the drafting of the document called the constitution. So in విధంగా చేసుకున్నాక దాని మొత్తం కూడా what we have to call it is the drafting document. That document can be called as a constitution. Was done by an assembly of elected representatives. Elected representatives called the Constituent Assembly. Elected representatives called the Constituent Assembly. What is the meaning of the Constituent Assembly? The assembly is framed for the making of constitution. The assembly Is framed for the making of constitution. which is framed For making of constitution. for making of the constitution. Also after the people. Also After the people. elected by people. Only elected or nominated also? Nominated also. Yes, nominated also. Okay, right. This Constituent Assembly. ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మనకి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నంత వరకు ఉన్నటువంటి దాని పార్లమెంట్. మనకి పార్లమెంట్ కూడా అది యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ వీ వాంట్ టు మేక్ ఆర్ ప్రిపేర్ ఆర్ డిజైన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ for the citizens of India. Then we have to collect the people. Then we have to take some of the important persons into an assembly to discuss about all these constitutional procedures, constitutional objectives, and constitutional that ideals. సో వీటన్నిటి కోసం డిస్కస్ చేసే దానికోసం మనకి వీ వాంట్ వన్ అసెంబ్లీ. ఆ అసెంబ్లీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు ప్రజలు కావాలి. అప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇట్ వాస్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ ఇండియా. బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ ఆర్ దేర్ యాజ్ వెల్ as princely states also there, as well as chief commissioner provinces. Three kinds of territories were at this time when making of all this constitution, or at the time of Constituent Assembly framing that members of the Constituent Assembly. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్ ఆర్ టెరిటరీస్. 3 different kind of territories were there at the time of making this constitution before independence. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మెంబర్స్ మొత్తం కూడా ఆ ప్రావిన్సెస్లో ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూన్సీ అసెంబ్లీ యాజ్ అ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్, పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్, పర్టికులర్ that provinces, British provinces. Suppose how we are electing our representative from our constituency in our district, in our states. ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే అలా తీసుకోవడం జరుగుతుంది.